Cuando llegamos aquí, venía la familia destrozada. Ustedes no se dan cuenta cómo vino esta familia. Yo no me acuerdo, estaba chiquitito, pequeñito, pero los vi que estaban perdidos en el pecado. Y Dios les puede notificar eso. Y Dios cambió sus vidas y les dio nueva vida poderosamente. They came heartbroken, miserable, full of sin. And the Lord used these two people, Pastor Fortino and Garza Family, to change your lives through the power of the Holy Ghost. If you are a member, or were a member, or you are a member of my father's church, Pastor Fortino, Sister Sarita, would you please stand? Si fuiste una miembro del Pastor Fortino y nuestra hermana Sarita en esos años, por favor, póngase de pie. Tenemos una, póngase de pie, por favor. Ramón, gloria al Señor. Vamos a darle un aplauso. Hermanos, vamos a recibir a esta hermosa, linda hermana que Dios hizo la obra en su vida en ese día. Por favor, vamos a darle una bienvenida a su Matilde Cortez y va a venir con su hija. Y vamos a dar unos minutos que ellos digan unas palabras. Ellas fueron bendecidas de parte del ministerio de Dios. Yo no puedo contarles todo lo que pasó, pero su esposo ella se lo puede contar. Si ustedes no saben la razón, por qué está aquí, no sé en español, su grandson. Están aquí porque este es grandson, Brother Danny Áviles, que nos bendice cada domingo, de nuestra hermana Matilde. El que está tocando las baterías, Brother Johnny, hijo, raise your hand, hijo. Es hijo y es grandson de nuestra hermana Matilde. Y viene de la linaje de la hermana Sarita y nuestro hermano Garza. Estoy aquí, hermanos. Dios bendiga a mi hermano Luis, ¿verdad? Por darme esta oportunidad, por darme este lugar, ¿verdad? Tan especial para mí. Y doy gracias a Dios por toda la familia Garza, ¿verdad? Que tuvieron esa bien de decidir que yo hablara unas palabras. Cómo llegué en la casa de mi pastor Fortino Garza y mi pastora Sarita Garza. Dice, el hermano Fortino Garza y la hermana Sarita en 1997 nos trajo un misionero, 77, nos trajo un misionero, y nuestra hermana Sarita fue una hermana muy amorosa, cariñosa, que cuando llegamos cuando llegamos con nuestros hijos, ella dijo que no tuviéramos cuidado porque ellos habían llegado así como a nosotros. Y el pastor Fortino habló la palabra de Dios con mi esposo, y ahí cambió nuestras vidas, de mi esposo y la mía. Pero Dios abrió su vida de mi esposo, y cuando él decidió irse para Oaxaca a predicar la palabra de Dios, y hasta este día puedo decirles, hermanos, que hay muchas congregaciones por esa palabra que el pastor Fortino sembró en la vida de nosotros, de mi esposo y mía. Las últimas palabras que
que dijo mi pastor Fortino, ese día yo no sabía que era el último día que lo iba a ver, pero el domingo yo no vine a la iglesia porque estaba embarazada y ustedes saben, cuando uno está delicado no puede salir. Allí me quedé y mi pastor me dijo, dice, hermana Matilde, no vayas a dejar al Señor. 1 y 2 veces regresó y me habló, nunca dejes el camino de Dios, pase lo que pase, nunca lo dejes, agárrate de Él. Y eso para mí, hasta el día de hoy, hermanos, me ha servido. Y como dice la palabra, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, ¿verdad? Ay, hermano. Gracias por el trabajo, hermana Sarita. No fue en vano su esfuerzo, sus desvelos, porque hasta ahorita, pues tengo un ejemplo para mí. Muy poco tiempo conviví con mi hermana Sarita, pero fue mucho lo que aprendí de ella, de mis hermanas, de sus hijas, ¿no? Mi hermano Luis tenía como unos 13 años cuando llegamos a ese lugar de Vista. Y estoy muy agradecida con Dios, hermano, por haber puesto en mi camino a esta familia. Y aquí estamos, hermano, oren por nosotros y vamos a orar por la familia Garza, ¿verdad? Y yo creo que sus hijos y sus nietos deben estar muy orgullosos porque hasta aquí el Señor, después de 45 años que mi pastor se fue, mi hermana se fue. Y agradecidos con Dios porque ellos terminaron su carrera y hasta el último día sirvieron al Señor. Señor les bendiga. Les bendiga a todos. Es para mí un honor estar aquí. Son muchas cosas que recuerdo de mi hermana Sarita, nuestra madre espiritual. Hermano Luis, muchas gracias por invitarnos. Para mí es un orgullo estar aquí. La recuerdo y la disfruté en los últimos veces que pude estar con ella. Y llevé a mis hijos para que la conocieran y ella le contara la historia de cómo empezó todo. Nuestra vida espiritual de mis padres, que mi padre era un hombre que tomaba mucho y muy vicioso, pero cuando llegó a ese hogar, Dios le cambió la vida usando la vida de nuestros pastores. Y estoy muy, muy orgullosa de ustedes, muy feliz de estar aquí. Hermana Sarita, muchas gracias. Tu trabajo no ha sido en vano. Aquí seguimos adelante mirando tu ejemplo y tu entrega a la obra de Dios. Dios les bendiga, familia Garza. I ask the family to understand how important it is what we're doing here tonight because of the legacy. So beautiful what your parents, your grandparents, your great-parents have left you today. It's the most beautifulest thing you can have. You can have all the scholarships, the degrees, the prestige items that you have, but if you don't have Jesus, you have nothing. Because one day we're all going to be like this. God forbid, but if we do, we're going to have to meet Him face to face. As that song says, I'm going away. And we need to be and take advantage of the legacy that your father, your grandfather left you, your grandmother. It's very important. Amen. We're going to invite the eldest granddaughter from the Garza family. The eldest granddaughter of the Garza family. I was maybe 2 years old when she was born. She is going to come to us at this time. Please welcome Della, Garza Consos.
me to be here, so I thank my aunts and uncles for allowing me to do this today. Hopefully I can keep it together. So, need to help me. Okay, and yes, my name is Della Garza, and I am the eldest out of the 23 grandchildren. So, my grandma Sara Garcia was born October 3rd. Hello. Sara Garcia Garza was born October 3rd in Yorktown, Texas. She was one of 11 children born to Alfredo and Leandro Garcia. Sisters Concha, Petra, Inez, Lala, Mary, and her brothers Trine, Ernesto, Daniel, Tony, and Valentin. She married the love of her life, Fortino Garza, in 1948. They had 10 children. You ready? Fortino Garza Jr., Frederick Garza, Evangelina Garza Martinez, Joseph Garza Sr., Lupe Garza Telez, Enoch Garza, Esther Garza Trevino, Samuel Garza, Luis Garza Sr., and Manuel Garza Sr. Along with her husband, they raised their children in the home he built in 855 Emerald Drive in Vista, California, 1957. She was a pastor's wife for over 7 years until his death in November 1977. After his passing, she single-handedly raised her children. She was a wonderful mother and a faithful servant of God for all her life. The last 26 years of her life, she was a member of the Vista Apostolic Church under the pastorship of John and Marty Sanchez. Sara loved to sing with her sisters. Her favorite songs to sing were Las Trompetas, Las Trompetas, Dios te ve, Pecador ve a luces, Señor, Manda la nube, and Benito Jehová mi roca. One day in church, she sang her favorite song, Las Trompetas. As she sang, she continued on and on, verse by verse, course by course. She was never ending, but everybody enjoyed it. She had a beautiful heart, always caring for her children. Her discipline was with much care. She prayed earnestly and honored her father and mother, as Ephesians 6:2 says. Her legacy as a servant of God will be imprinted in our hearts forever. Her legacy includes 10 children, 23 grandchildren, 32 great-grandchildren, 4 adopted great-grandchildren, and 2 great-great-grandchildren. The testimony of Jesus Christ that she leaves behind for her family and friends will be passed down from generation to generation. Thank you for being here tonight. It's a pleasure. I could say about Mom, too many years. Mom was baptized, I believe it was 1953, at Vista Carlsbad Church when it was there, but she was raised here at Vista Apostolic Church, and so were we. And I was seeing my cousin Junior, he's somewhere here. When we were little kids with Mama, after Sunday school at 12 noon, we would go out and play football. I don't know if he remembers. We'd go out and play football at the big yard on Grapevine Road. And after that, we'd eat these really, really good apostolic tacos. But Mom never wanted to leave Vista Apostolic Church. She loved this home. This was her home. This is where she wanted to be. When she left with her husband, my father, she left because the Lord called me. But when my father passed away, she says, "Son, take me back to my church. Take me back home." And I brought her back here because this is where she wanted to be. And she says, "When I pass away, I want my last service to be in my home, in the church in Vista." And that's where she's at tonight. Blessed be your heart.
If you see here the beautiful mannequin, this is her choir room. She sang alongside all the ladies in this church. And this represents her. This is what she would wear. She gave it to me a few years ago before she started getting sick. And now I hold it and I cherish it. I also have Pastor Sanchez, a beautiful veil that she has worn. It's my anointing. When I preach, I grab it and I pray. Because I believe that anointing comes from her and my Father. Please welcome with us today, Vista Dorcas Choir, on behalf of Nazarita Garza, Sister Cristina Hernandez, and Sister Mary Lou Quintero on the piano, Brother Johnny on the drums.
Thank you, Sister Christina, Sister Elsa Perez. Beautiful job. How many enjoyed that? Wasn't that nice? Let's give them a big round of applause. So beautiful. Wow, we're halfway through. Oh my God, Grandma had a lot of things going on in her life. I see there's a lot of people out in the patio and in the overflow room. So good to see you. I can see you from here. God bless you. Thank you. We didn't get to honor you guys in the back out there. So good to have you. Oh, I see you on the camera here. I'm sorry. God bless you all. Delise, thank you. Raise your hand. Yeah, Delise Garza. She created this video, a life remembering. Please join us as she celebrates Grandma Sara with her talent to give to God. We can dim the lights, please. You'd be so kind.